తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు S పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 80705577 and 9032064822. Biological classification. Biological classification. Here, biological classification means biological classification. Classification అని అంటే ఆర్గానిజమ్స్ని ఒక సిస్టమాటిక్లో అరేంజ్మెంట్ చేయడం అని అర్థం. ఓకే, అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ద సిస్టమాటికల్లీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, అయితే ఈ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్ని వివిధ రకాల సైంటిస్టులు వివిధ రకాలుగా ప్రతిపాదించడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. టూ కింగ్డమ్ classification is proposed by the Carolus van Linnaeus. Carolus van Linnaeus is proposed the two kingdom classification. What are there means, one is the Plantae, another one is the Animalia. Plantae and Animalia. Two kingdom classification lo entidanante Plantae అండ్ ఎనిమేలియా. ఎనిమేలియా అని రెండు, అంటే దీనిలో ప్లాంట్స్ ఉంచడం జరిగింది, దీనిలో ఎనిమల్స్ ఉంచడం జరిగింది. ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ ప్రపోజ్డ్ బై ద Carolus van Linnaeus scientist. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద త్రీ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. Three kingdom classification. The three kingdom classification is proposed by the Ernest Haeckel scientist. Okay, next another one is the five kingdom classification. Five kingdom classification. Okay, five kingdom classification is proposed by the R.H. Whittaker scientist. R.H. Whittaker scientist is proposed the five kingdom classification. Next, another one is the six kingdom classification is proposed the Carl Woese అనే సైంటిస్ట్. Carl Woese scientist is proposed the six kingdom classification. Two kingdom classification is proposed by Carolus van Linnaeus. The three kingdom classifications are proposed by Haeckel scientist. Next, five kingdom classifications are proposed by R.H. Whittaker scientist. The sixth kingdom classification is proposed by Carl Woese scientist. Okay, these are the some classifications. ఓకే, అయితే మనకు ఇంటర్మీడియట్ పర్పస్లో ఎక్కువ దేని గురించి ఇచ్చిందనంటే R.H. Whittaker క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. అయితే ఇతను మొత్తం ఆర్గానిజమ్స్ని, ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ ఫైవ్ కింగ్డమ్స్. వన్ ఈజ్ ద మొనీరా, protista, next fungi, next
Plantae. Next, fifth one is the Animalia. These are the 5 kingdom classification. Okay, the R.H. Whittaker, according to R.H. Whittaker scientist, the all organisms are classified into 5 kingdoms. They are Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Okay, here next 5 kingdom classification. Next, this 6 kingdom classification. 6 kingdom classification is proposed the Carl Woese scientist. మరి ఇతను ఏం చేసినానంటే ప్రొటిస్టా, ఫంజీ, ప్లాంటే, అనిమేలియా యాజ్ యూజువల్గా ఉంటున్నది. మొనీరాని ఏం చేస్తాడు ఇతను అనంటే నెక్స్ట్ ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా, యూ బ్యాక్టీరియాగా చేయడం జరిగింది. 6 కింగ్డమ్స్ అని అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది ఓన్లీ 1 ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా అండ్ యూ బ్యాక్టీరియా, ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా అండ్ యూ బ్యాక్టీరియా, ఆర్కీబ్యాక్టీరియా అండ్ యూ బ్యాక్టీరియా అంటే దిస్ వన్ ఫస్ట్, దిస్ వన్ ద సెకండ్. ఆర్కీబ్యాక్టీరియా 6 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఆర్కీబ్యాక్టీరియా, సెకండ్ వన్ యూ బ్యాక్టీరియా, ప్రొటిస్టా, ఫంజీ, ప్లాంటే, అనిమేలియా. అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్కి కార్ల్ వోరస్ క్లాసిఫికేషన్కి తేడా ఏంటంటే ఇతనేమో మొనీరాని చేర్చడం జరిగింది. మొనీరాలో ఆర్కీబ్యాక్టీరియా, యూ బ్యాక్టీరియా రెండుగా చేసింది ఎవరు అని అంటే కార్ల్ వోరస్ అనే సైంటిస్ట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, 6 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలాసార్లు బిట్ అడుగుతున్నాడు. 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ మీదనే మనకు ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ బయాలజికల్ క్లాసిఫికేషన్లో ఆర్హెచ్ విట్టేకర్ ఈస్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ద 5 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. 5 kingdom classification. Okay, next according to R.H. Whittaker, the organisms are dividing into 5 kingdoms. They are Monera, next Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, చూద్దాం one by one చూద్దాం. First one is the Monera. మొనీరా. అయితే ఇతను చేసిన క్లాసిఫికేషన్లో ఏంటి అని అంటే 5 కింగ్డమ్స్లో ఈ మొనీరా అనేది దేనికి చెందుతుంది అని అంటే ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్. రిమైనింగ్ 4 ఆర్ ప్రొటిస్టా, ఫంజీ, ప్లాంటే, అనిమేలియా. దీస్ ఆర్ ద eubacteria. These are the eubacteria. Eubacteria కాదు, దీనిలో eukaryotes. These are the eukaryotes. Okay, only Monera is prokaryotic organisms are there. అంటే బ్యాక్టీరియా, సైనోబ్యాక్టీరియా నేమో మొనీరాలో ఉంచడం జరిగింది. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మీన్స్ హియర్ యూకారియోట్స్. ఓకే, యూకారియోట్స్ని ప్రొటిస్టా, ఫంజీ, ప్లాంటే, ఎనిమేలియాని ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయనంటే యూకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు, ఏమడుగుతాడంటే ది విట్టేకర్ అకార్డింగ్ టు విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్ ది ప్రోకారియోట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు ద అని ఇస్తాడండి. ఓకే, మొనీరానా, ప్రొటిస్టానా, ఫంజీనా, ప్లాంటేనా అని ఇస్తాడు. ఏం పెట్టాలి? మొనీరా అని పెట్టాలి. ఓకే, రిమైనింగ్ 4 అనేటివి ఏంటి అని అంటే యూకారియోట్స్ అని పెట్టడం జరగాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద మొనీరా. ఓకే, మొనీరా తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ మొనీరాని తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ మొనీరా. దిస్ మొనీరా ఈజ్
these organisms are belongs to the prokaryotic organisms. Prokaryotic organisms means around the nucleus. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు బ్యాక్టీరియా సెల్స్ ఉన్నాయి అని అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిదనంటే న్యూక్లియస్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ లేకపోతే దాన్ని ఏమంటామనంటే ప్రోకారియోట్స్ అంటాం. ఓకే, హియర్ there is no around the nucleus the nuclear membrane is absent. It is called prokaryotes. Okay, eukaryotes means around the nucleus nuclear membrane is present. It is called eukaryotic cell. Okay, for example plant cell, animal cell, these are belongs to the eukaryotes. Okay, మనం విటేకర్లో మొనీరా కింగ్డమ్, ఓకేనా, మొనీరా కింగ్డమ్ తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద ప్రోకారియోటిక్ వితౌట్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, దీస్ మొనీరాకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే ఏంటివనంటే బ్యాక్టీరియా. ఏంటివి? బ్యాక్టీరియాలు అనేటివి మొనీరాకు చెందుతున్నాయి. ది బ్యాక్టీరియా ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ద మొనీరా కింగ్డమ్. ఓకే, బ్యాక్టీరియానేనా అంటే ఇంకా దీనికి ఏమని చెప్తామనంటే సైనో బ్యాక్టీరియా is also belongs to the Monera. Cyanobacteria is also called blue green algae bacteria. These are belongs to the Monera kingdom. Okay, మరి ఏంటిది ఇక్కడ మొనీరా యొక్క క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న ఈ మొనీరాని మళ్ళీ ఏం చేసిండనంటే నెక్స్ట్ ఒక 4 క్లాసెస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఏంటివి? 4 classes. One is the Archaebacteria. Monera kingdom is dividing into 4 classes. They are Archaebacteria, Eubacteria, and mycoplasma. Next one is the actinomycetes. These are the 4 classes. The Monera kingdom is dividing into 4 classes. They are Archaebacteria, Eubacteria, Mycoplasma and actinomycetes. Okay, actinomycetes. Okay, next another one. First one is the Archaebacteria. Archaebacteria means this is a primitive bacteria. Archaebacteriaలో ఏమున్నాయి అని అంటే ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ బ్యాక్టీరియాలు అనేటివి ఉన్నాయి. ఓకేనా, ప్రిమిటివ్ ఆర్కీబ్యాక్టీరియా తీసుకున్నట్లయితే దీస్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ బ్యాక్టీరియా, అతి పురాతనమైనవి. ప్రిమిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ దేర్. ఓకే, దిస్ ఆర్కీబ్యాక్టీరియా లివింగ్ ఇన్ ద హాట్ స్ప్రింగ్ వేడి చెలిమెలు సుమారుగా 70 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద కూడా జీవించడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఆర్కీబ్యాక్టీరియా ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ హాట్ స్ప్రింగ్ అండ్ సమ్ ఆర్ సెలైన్ వాటర్ is also called హాలోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా. వాటిని ఏమంటున్నాము అని అంటే హాలోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా. హై టెంపరేచర్ వద్ద ఉంటే దాన్ని ఏమంటామనంటే థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా. దీస్ ఆర్ ద థర్మోఫిలిక్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, ది ఆర్కీబ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ primitive bacteria. They are living in hot springs.
It is called thermophilic bacteria. Some are the high saline water, halophilic bacteria. This bacteria cell wall is made up of బ్యాక్టీరియా తీసుకున్నట్లయితే బ్యాక్టీరియా చుట్టూ ఏముంటుందనంటే సెల్ వాల్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద సెల్ వాల్. ఓకే, ఆ సెల్ వాల్కి కింద దీన్ని ఏమంటామనంటే ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. దిస్ ఈజ్ న్యూక్లియాయిడ్, ప్లాస్మిడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్లాజెల్లా ఈజ్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ this cell wall is made up of pseudomurine. Okay, this is the long chain of the lipids antam దీన్ని. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద లాంగ్ చైన్ ఆఫ్ ద లిపిడ్స్ అంటాం. దిస్ ఈస్ ద pseudomurine. Okay, this archibacterial cell wall is made up of pseudomurine. ఈ సూడోమ్యూరిన్ ఉండడం వలనే ఈ సెల్ వాల్ లోపల ఇవేమవుతున్నాయి అంటే హై టెంపరేచర్, ఓకేనా, సుమారుగా 70 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద కూడా ఈ బ్యాక్టీరియా జీవించగలుగుతున్నాయి. కారణం ఏంటంటే డ్యూ టు ద సూడోమ్యూరిన్ దిస్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ద హై టెంపరేచర్ నియర్లీ 70 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ another one is the archibacterial, some bacteria is living in the animals, ruminated animals లో కూడా జీవిస్తున్నాయి. ఓకేనా, దిస్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ద క్యాటిల్ డంగ్లో నివసిస్తున్నాయి. దీస్ ఆర్ anaerobic bacteria. Okay, these archibacteria, some archibacteria is living in the cattle dung. Okay, next these are anaerobic bacteria. Next, this bacteria is produced the methane from cattle dung. ఓకేనా, క్యాటిల్ డంగ్లో నివసించి నెక్స్ట్ ఎనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఆక్సిజన్ లేకుండా జీవించి మీథేన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. మీథేన్, దీస్ ఆర్ ద మీథేన్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ మీథేన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ కాల్డ్ మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా. మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా. Okay, this methanogenic bacteria is produced the methane by anaerobic respiration from cattle dung. Okay, this methane is also called biogas. ఏమనాలి దీనే? బయోగ్యాస్ ఆర్ గోబర్ గ్యాస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే బ్యాక్టీరియాలు దేనికి చెందుతాయి అంటాడు? ఆర్కే బ్యాక్టీరియా, యూ బ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాస్మా అండ్ యాక్టినోమైసిటిస్ అని ఇస్తుంటాడండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ ఆర్కిబ్యాక్టీరియల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, మిథనోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా అండ్ దీస్ ఆర్ produced the methane gases. It is also called biogas and gobar gas. Okay, these are the archibacterial characters. Archibacteria అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? These primitive bacteria, these are living in hot springs and saline water. This cell wall is made up of pseudomurine. Next, this is living in ruminated animals and cattle dung. It is produced the gobar gas. The gobar gas produced bacteria is called methanogenic bacteria. Okay, for example, methanobacillus and methanococcus. Okay, next this is the anaerobic respiration. Next, another one is the
యూబ్యాక్టీరియా. యూబ్యాక్టీరియాని తీసుకున్నట్లయితే ఇంకో దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ మనము ఈ విధంగా చూడొచ్చు. యూబ్యాక్టీరియా యొక్క స్ట్రక్చర్ ఫ్లాజెల్లా, దీస్ ఆర్ ద ఫ్లాజెల్లా. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ ద సెల్ వాల్, బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ద రైబోజోమ్స్. నెక్స్ట్ mesosomes, these are mesosome. Next nucleoid, these are the nucleoid. These are the plasmid. Cell wall, this is the cell wall, capsule and plasma membrane, this is called cytoplasm. This is the eubacterial cell wall. Okay. Next, eubacteria. Eubacteria cell wall is made up of, యూబ్యాక్టీరియాని ఆవరించి ఏముంటుందనంటే ఈ విధంగా బ్యాక్టీరియా తీసుకుంటే సెల్ వాల్. ఓకే, ది సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్. పెప్టిడోగ్లైకాన్ చేత నిర్మితమవుతుంది. ఏంటిది అనంటే యూబ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకాన్ చేత నిర్మితం కావడం జరుగుతుంది. ఇది ఏంటిదనంటే సెల్ వాల్. ఓకే, ది సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ పెప్టిడోగ్లైకాన్. బిలో ద సెల్ వాల్ దిస్ థిన్ లేయర్ ఈజ్ కాల్డ్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. This is the plasma membrane. The plasma membrane folding some places, it is called mesosome. Here nuclear DNA or chromosome is called nucleoid. This is called nucleoid. Okay, cytoplasmic DNA is there. The cytoplasmic DNA is called plasmid. This is the cytoplasm. The cytoplasmic DNA is called plasmid. Okay, next, this is also DNA genetic material located in the cytoplasm. This is nucleoid, is the nucleus. Okay, this part is called cytoplasm. The cytoplasm is consist of the 70 S types of the ribosomes. This is the eubacteria. Cell wall is made up of పెప్టిడోగ్లైకాన్. ఓకేనా, పెప్టిడోగ్లైకాన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఇక్కడ. నెక్స్ట్, అదేవిధంగా మరి దిస్ యూబ్యాక్టీరియా ఈజ్ ద pathogenic bacteria. These are caused the diseases humans. This is caused the diseases humans ki diseases ni కలిగించడం జరుగుతుంది. ఓకే, హ్యూమన్ డిసీజెస్, టైఫాయిడ్, నెక్స్ట్ టీబీ, ట్యూబర్క్యులోసిస్, డిప్టీరియా, పెర్టూసిస్, టెటానస్, ఓకే, ప్లేగు. దీస్ ఆర్ ద eubacteria. These are belongs to the eubacteria. Some bacteria is caused the diseases in plants. ఓకే, ప్లాంట్స్ కు డిసీజెస్ కలిగించడం జరుగుతుంది. ఓకే, Xanthomonas bacteria is caused the Xanthomonas citri bacteria is caused the citrus canker. The Xanthomonas bacteria, Xanthomonas varaceae bacteria is caused the disease blight of rice. Okay, some bacteria is caused the plant diseases, some bacteria, eubacteria is caused the human diseases. Okay, these are pathogenic bacteria.
Next, another one eubacteria is, okay, eubacteria is caused the heterotrophic bacteria. Some are the parasitic bacteria. This bacteria is depend on the another organisms for food material. It is called heterotrophic bacteria or parasitic bacteria. These are all caused the diseases, human and ప్లాంట్ డిసీజెస్ కలిగించే అన్నీ దేనికి చెందుతున్నాయి అని అంటే హెటెరోట్రోపిక్ అండ్ పారాసైటిక్ బ్యాక్టీరియాలకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇంకా ఏంటిదనంటే 70s types of the ribosomes. 70s types of the ribosomes are there. These ribosomes is present only prokaryotic cells. The ribosomes is helps the protein సింథసిస్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, రైబోజోమ్స్ అనేటివి ప్రోటీన్ సింథసిస్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది యూబ్యాక్టీరియా. యూబ్యాక్టీరియా ఈజ్ డిఫరెంట్ షేప్, స్పెరికల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా. నెక్స్ట్ సమ్ ఈజ్ ద రాడ్ షేప్ బ్యాక్టీరియా, సమ్ ఆర్ ద కామా షేప్ బ్యాక్టీరియా, సమ్ బ్యాక్టీరియాస్ ఆర్ ద స్పైరల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా. The spherical shape bacteria is called coccus. The spherical shape bacteria is called coccus. Rod shape bacteria is called bacillus. The comma shaped bacteria is called vibrio. Next, the spiral shaped bacteria is called spirillum. This spiral shaped bacteria is called spirillum. These are the different shapes of the bacteria. Some bacteria are pathogenic bacteria, some eubacteria are living heterotrophs. Okay, some are the saprophytic bacteria. Okay, some bacteria, eubacteria is obtained the food material from dead organic material. It is called saprophytic bacteria. This is the shape of the bacteria. తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు S పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 80705577 and 9032064822.